Back to exercise number 4. In exercise number 4, we have 5-digit number using the digits 1 to 5. If digits can be repeated, then the answer is 5 power 5. If the digits can't be repeated, then it is 5 factorial. They said, repeat this exercise if the first digit is 1. Or sorry, the 10th digit is 1. And here we have 1, 2, 3, 4, 5. The 10th digit, other one's 10th. This digit is 1, should be 1. Now the question, how many ways or how many different 5-digit numbers if the first number is 1? The first case where repetition is allowed, here we have 5, 5, 5, and 5, so we get 5 to the power 4. لازم حدا يغلط فيهم وبعدين اللي 4 to the power 5. Different answer يا صح يا غلط، ما فيش انه اوكي فكرت صح كتبت غلط، لا في شو انت كاتب هون. If you write it 4 to the power 5 غلط. It's 5 to the power 4 لما هي في عندي 5 possibilities 5 and 5 5 multiplied by itself 4 times, so 5 to the power 4, which is equal to 3100, لا 625. The second case, here the second case, the digits can't be repeated, the numbers are different. So the numbers 1, 2, 3, 4, 5, we already used 1 in the 10th place, so we still have 4 digits to use in 4 different places, where repetition is not allowed. As if here we are arranging these 4 different digits, so it is 4 factorial ways, which is equal to 24. Or if you want to think in a different way, you have 1, 2, 3. Here we have the digit 1, and then the last one, the ones. Here we have 4 ways, 3, 2, 1. 4 multiplied by 3 by 2 by 1, which is 4 factorial. Or, as we said here, it's 4p4. The same answer is 24. فكر فيها بالطريقة اللي بتحلى لك. الجواب آخر شيء راح يطلع هون زي. Any questions till now? Okay. Exercise number 8. استاذ صوتك غميق كثير، ما بعرف اذا عن الكل. ايه حتى عندي. لحظة. يمكن عقلي بخف شوي. بتصور هيك أخاف. Exercise number 8. The students of a class line up every morning before entering the classroom. Determine the number of weeks necessary for them to line up in all possible ways if the number of students is 20, and assuming that no student is absent and that this scholastic week is 5 days. نحن هون عندنا 22 students or 20 students. We are going to, or these students should be, or are going to line up, so 20. Like, first of ways, or first of all, first of ways. What is the number of ways can these 20 students line up? Number of ways can 20 students line up? استاذ هم ما في ريبيتيشن صح؟ اكيد لا، بتلاقي 2 عمر بالصف. لا حتى لو كانوا يعني 2 عمر بالصف بيكون هودي 2 different students، حتى لو كانوا twins 2 different students. اوكي يعني the same student for example لتفهمها اكثر انه مثلا حتى ممكن selection ل 3 students from the class
ممكن يكون في ريبيتيشن. انا اختار عمر مرتين مثلا، بدي اختار عمر لحتى فور اكزامبل بدي واحد او بدي تلميذين، واحد ينزل على الاداره وواحد ينزل على الطابق الثاني. ممكن اختار نفس التلميذ هو ينزل على الاداره وهو ينزل على الطابق الثاني، صح؟ هون مع انه هذا التلميذ مش موجود مرتين، بس بالسلكشن I can select the same student twice. الان to line up 20 students, let's say the first place عمر. طيب in the second place ما في يكون عمر، ما خلاص ما واقف هون مش ظابطه. for that reason لا. Okay. So in how many ways can these students line up? 20 factorial. 20 factorial or 20p20. So first of all, we have or we need 20 factorial days to line up in all possible ways. So here 20 factorial ways to line up. It means that we need 20 factorial days. We need factorial days to line up. طبعا each day different arrangements. طيب, so how many weeks do we need? Given that in a week we have 5 days. نطبق الرول. يعني 1.5. نعم. صوتك عم بيعطش ما فهمت شيء. 20 factorial over 5. 20 factorial over 5. بدأش اثنين يفكروا فيها يعني. You divide by number of days of the week. Number of days of the week here is 5. 5 teaching days. مش تقول لي مثلا 7. لا نحكي teaching. اللي بعده. ما بنحلها يعني بس هيك بنحط. بس هيك بدك تطلع الانسر using the calculator. 20 factorial شوف قديش بتطلع. رعم بالخيال. يعني بتصور تقوم القيامة خلينا نخلص بهذا 20 days. 20 factorial. تخيل إذا 20 factorial 2.43232902008 times 10 to the power 18. يعني أنت بدك هالقد number of days. إذا بتقسمها على 365 إذا نفترض كل يوم يطلع عندك 6.6 times 10 to the power 15. هودي number of years. هالقد بدك سنين. يعني 6 number. لو كنا عم نحكي 6 ملايين سنة بيطلع times 10 to the power 6. 6 مليار سنة بيطلع times 10 to the power 9. عندك times 10 to the power 15. سلامة عمرك. Exercise number 9. Four boys and 2 girls want to sit on a bench in such a way that girls are not separated. In how many ways can these or can this be done?
So you have 2 boys and 4 boys and 2 girls. They want to sit on a bench. Okay, 6. So that the girls are not separated. Oh, the girls with the other بعض. What will be the number of ways? You are going to solve it in 2 different ways. You are going to think about this exercise in 2 ways. وانت بتختار على ذوقك. طيب. هات نشوف حدا يعطينا شيء possibility. Yes. فيك ترجع تعيد؟ نرجع نعيد. أقول لك إنه we have 4 boys and 2 girls. We are going they are going to sit on a bench. In a way, the girls are not separated. إنه خيارات البنات ما بدهم خياراتهم قاعدين حد بعض. كيف ممكن يعني؟ يا اوكي، فبياخذوا يا فيرست 2 يا بالنص يا بالاخر. يعني only 3 يعني إذا first 2 فهمت عليك. هاي بالنص كيف هيك. يعني؟ نص يعني الثيرد والفورث. نعم؟ الثيرد والفورث. third والفورث. يعني هون جيرل. ايه. انه خي ما بتزبط مثلا هون جيرل. وما بالا مثلا هون جيرل. صح. بالا. يعني في عندك اكثر من اللي انت عم تفكر فيه. ايه. فاذا البوسيبيليتيز كثار. راح اكتبهم كلهم سوا وبعدين نشوف شو فينا نعمل. فاذا to sit next to each other they can sit here or they can sit here, the second and third, or third, fourth. The third and the fourth, or they can sit here, the fourth and the fifth, or the last 2. Right. What about the boys? قعدوا البنات. طب البويز كمان لازم يكونوا حد بعض. نعم؟ البويز كمان لازم يكونوا حد بعض. حدا قال لك شيء انه البويز لازم يكونوا حد بعض؟ لا انا عم بقول لك يعني بلكي كمان البويز لازم يكونوا لو قايل لك تاني واي ما فيك تحطهم حد بعض. اسمع شيء. If boys have to sit next to each other, then it should be mentioned in the exercise that boys sit next to each other. طالما هذه الستيتمنت مش مذكوره يعني فيهم ما يقعدوا حد بعضهم. فيهم مثلا مثل هي second case, the third, the fourth. إذا boys ممكن يقعدوا هناك وحده هون أو ممكن يقعدوا هيك أو هيك أو هيك. Right? طيب خلينا نشوف بكل وحده منهم number of ways. يعني if you consider the first case, the first 2 places girls وبعدين followed by 4 boys وبعدين بنشوف الباقي. طيب اذا بناخذ بس هيدا شو بيطلع لنا؟ number of ways. For the girls here we have 2 factorial لأنه you are arranging 2 elements in a row 2 factorial. طيب for the boys we have 4 elements arranging 4 elements so times 4 factorial.
طيب or يعني plus. The second case, here are the girls, we have 2 factorial ways times the boys ما بعدها 4 factorial. انت عندك هون 1 2 3 4 you are arranging these 4 elements in a row بضل 4 factorial. هلا بيجي واحد بيقول لك طب ما استاذ ماني مش حط بعض، واذا مش حط بعض ما بعدك انت عم تقول 1 2 3 4 يعني اذا هذا بعد شوي يعني بطلوا in a line. حدا قال لك انه يعني if elements to be arranged in a line يعني لازم يكونوا على قد المسافه بين بعض يعني how two consecutive elements they have the same distances يعني مش مهم. So still 2 factorial times 4 factorial. طيب and the third one, so plus again 2 factorial for the girls 4 factorial for the boys نفس الخبرية 2 factorial times 4 factorial plus 2 factorial for the girls times 4 factorial for the boys. Then the answer will be the answer. عندك 2 factorial times 4 factorial added 5 times. As on 5 times 2 factorial times 4 factorial. And then we get the answer. هلا بيطلع 5 factorial 120 times 2 240. So we have 240 ways. Okay? Is it clear؟ اللي حكيته مفهوم ولا مش كتير؟ أستاذ. دانا دانيال repeat باختصار. دانيال Yes. شو الوضع؟ واضحة اللي حكيتها ولا مش كتير؟ فيك تعيدها؟ رح ارجع عيد. استاذ مش عم بسمعك مزبوط، شو قلت لي؟ بقول لك مفهومة اللي حكيناها ولا مش كتير؟ يعني نص على نص. نص على نص. ليش ما بتخبرنيش؟ أي نص اللي مش مفهوم؟ ما انا بحبش اطشك انت عم تحكي. طب ما أنا بس عم برجع بس اخرها استاذ. اخرها يعني هاي الانسر انه كيف طلع مثلا هيدا 5 تايمز وات ايفر ولا اخرها مثلا هودي النمبرز كيف بتطلع 2 فاكتوريال كيف طلع 5؟ اوكي. وجنى ليش طلع 5 بسيطه. جنى كمان هيدي. كمان هيدي بسيطه. مثله. When you add A plus A plus A plus A plus A شو بيطلع الانسر؟ جنى او دانيال حدا يجاوب. A plus A plus A plus A 5 times. نعم. A power 5. شو؟ A power 5 طلع 5A. A طلع هني 5A. ايه شو بكتب يعني؟ What do I write? Is equal to what? مش 5A. 5A مش A power 5. It's 5 times this number. It's 5 times this number. So here we are adding 2 factorial 4 factorial plus because or 2 factorial 4 factorial plus 2 factorial 4 factorial plus 2 factorial 4 factorial plus 2 factorial 4 factorial. So the answer will be 5 times 2 factorial 4 factorial. We have 5 cases 1 2 3 4 5. We have 5 cases. Oh, 5. وكل وحده من هون cases the number of ways is 2 factorial times 4 factorial. هذا النمبر هون هذا for each case
for each case of the above cases. طيب وانا عندي 5 cases, 5 cases, so the answer will be 5 times the number of outcomes in each case. وضحت؟ دانيال، جنى؟ يس. عندي وقت. اوكي طيب بدي افكر فيها بطريقه ثانيه. بدنا نفكر بالاكسرسايز بطريقه ثانيه مختلفه. طيب هو انه انا عندي هون 2 girls هودي بدي اياهم يقعدوا حد بعض، والباقيين في عندي 4 boys. 4 boys بيقعدوا حد بعض، ما بيقعدوا حد بعض، اخر هلبة. هون بوي 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 بوي. طيب يعني بمعنى ثاني صار عندي انا هون 1 2 3 4 5 elements 5 elements and I need to arrange these 5 elements. كيف يعني arrange these 5 elements؟ يعني اعتبروا هذا 2 girls هي عباره عن 1 box وفيها 2 girls، وانا قاعد عم بشقلب بيناتهم، بين مين ومين؟ بين هالمجموعه اللي فيها 5 elements اللي هن عباره عن 4 boys و1 box اللي هي عباره عن 2 girls. طيب number of ways you can arrange these 5 elements will be 5 factorial. كيف يعني 5 factorial؟ يعني مثلا حط بوي بعدين هيدا البوكس اللي هو عباره عن 2 girls، بعدين بوي بوي بوي. طبعا البويز يعني مثلا هون حتى بهالواي في عندنا الارينجمنت لهودي الفور بويز، صح؟ مشان هيك طلع عندنا 5 فاكتوريال. مش واحد يقول لي مثلا ليك هيدي 1 كيس، لا. طيب او مثلا بوي بوي بعدين هيدي البوكس اللي هي عباره عن 2 جيرلز بوي بوي. فاذا we have 5 factorial to arrange these 5 elements. طيب اذا بنجي لكل element منهم، هون عندي 2 girls، هيدي البوكس اللي هي عباره عن 2 elements فيها 2 girls. طيب I can arrange these 2 girls inside this box, or I can arrange these 2 elements inside this box. اللي هي number of ways you can arrange these 2 elements is 2 factorial, so times 2 factorial. The answer will be طبعا نفس الشيء 140. ما بعرف اذا وضحت ولا لا، مزعجي شوي. Would you please repeat? Raise your voice عن الصوت كثير غلط. أنا كده عم أقول لك إذا فيك تغير. طيب شوف الشغله، لا ناخذها بطريقه بعد اوسع شوي. لنفترض انا عندي 3 math books. We have 5 English. Let's say we have 7 history books. And you need to arrange them. طيب. In a way, هذا الماث مع بعض والانجلش مع بعض والهيستوري مع بعض. طيب. Number of ways بس لهذا 3، يعني إذا اعتبرنا حطينا هيدي البوكس فيها 3 math، حطينا هيدي البوكس فيها 5 English، وهيدي البوكس that contains 7 history books. طيب number of ways you can arrange these boxes هي 3 factorial ways. هاي للبوكسز. ليه؟ إنه خلينا نحط math English history math history English English math history English history math history English math إلى آخره، بيطلع 6 factorial ways هي 3 factorial ways هي 6. طيب 6 ways to arrange these boxes. طيب if you consider a certain arrangement، يعني مثلا مثل ما هو هيك math English history in this case. طب ما الماث هذه ال 3 math books، طب ما هذه كمان في يرتبهم، يعني بحط مثلا M1 M2 M3 or M3 M2 M1 or M2 M1 M3 M2 M3 M1 إلى آخره. فإذا هون for these math books in this box we have 3 factorial ways.
For the English, كمان inside this box we have 5 factorial ways. And for the history we have 7 factorial ways. فإذا 3 factorial هيدي للboxes. طب inside each box we have this number of ways we can arrange it. I get again 3 factorial times 5 factorial times 7 factorial. فأنا هون I applied this idea here. I have 5 elements اللي هن شو؟ 2 girls combined هيدا اعتبرته 1 element. يعني إذا اعتبرنا هي box وفيها 2 girls مثل ما أنا أخذت box وفيها 3 math books. Here box that contains 2 girls. وبعدين the remaining elements هن boy 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 boy. إذا هون كلهم سوا هن عبارة عن 5 elements. 5 different elements. Okay. طيب number of ways you can arrange these 5 different elements is 5 factorial. طيب هلا إذا بنيجي بناخذ كل element لحاله مثل ما أخذنا هون. Out the 3 boxes, number of ways is 3 factorial ways. You can arrange these 3 boxes. طيب inside each box والله هون طلع عندي 3 factorial، هون 5 factorial، هون 7 factorial. طب نجي لهيدي هي فيها 2 elements يعني number of ways هي 2 factorial. هلا الباقيين هي 1 element 1 1 1 ما في number of ways. ما هذا البوي هو 1 element. يعني إذا بدي أكتب شيء مصر إنه أكتب شيء مثل ما كتبت هون بكتب 1 factorial 1 factorial 1 factorial and 1 factorial لكل وحده. طبعا ما في داعي لهي. فبيطلع عنصر 5 factorial times 2. وضحت؟ ايه وضحت أستاذ. Number 10. 4 boys and 3 girls want to sit on a bench. نفس الاكسرسايز أو شبهه. طيب in how many ways can they sit? Part 1. إذا هون عندنا 7 students. 7 فمين بدك إياه؟ 4 boys 3 girls. هن total 7. 4 boys and 3 girls. طيب نسأل سؤال قبل ما نبلش بالنمبر اوف ويز. Let's say part 0. Okay. And how many ways can they sit on a bench? يعني هون إذا بدي أسأل هون سؤال كاتبين عندكم in how many ways can they sit? Part 1 if. طيب part 0 من دون if. In how many ways can they sit? And how many ways can they sit? Yes. Is 7 factorial? 7 factorial. And here we have 7 elements. They are going to sit or to be arranged. No repetition. And we are going to arrange these 7 elements. All the elements مش part of. So the answer will be 7 factorial. 7 factorial ways. The answer, I guess, 5040. Part 1. ليش 7 factorial؟ لأنه أنا هون مش فارق معي الجندر لهذا الالم whether boy or girl بدي يقعدوا على 7 seats. 7 factorial ways. يعني هلا بيقول لي boys girls شو يعني؟ اللي واحد طويل وواحد قصير مش مهم. طيب part 1 exercise. If the boys are next to each other and the girls are next to each other. يقعدوا boys مع بعض والgirls مع بعض. The boys next to each other and the girls next to each other. أستاذ هون عنا 2 cases. يا بدهم يقعدوا على هالملعب أو هالملعب. صح. بالعكس. يا بيقعدوا هون الجيرلز
or بيقعدوا هون الجيرلز والباقي بويز. ما في احتمالات غير هيك. مش معناتها لو يجي واحد يقول لي استاذ 1 2 يعني answer is 2. لا يا اخي هون عندك 2 cases اللي يعملوا، بس ب each case في عندك number of ways. في number of ways. يعني مثلا اذا بناخذ تلميذ جريد 11 والله بالطابع الفوقاني عندنا 1 2 3 rules 4 صح؟ مظبوط ولا مغلط؟ صح. رايت؟ ما نحن عندنا في غرف 3 غرف او 4 غرف. طيب مش معناته انه في انا احط التلاميذ ب 4 different ways. يا اخي اوكي في 4 cases اذا اخذنا بس الصف اللي على اليمين. اوكي مثال الميديا روم والباقي. طيب مش معناته انه في عندي 4 ways or 4 ways to arrange these students. يا اخي لا، انت عندك 4 cases بس ما كل وحده منهم هذول ال 14 students into grade 11 في عندنا 14 factorial ways to arrange these students. right؟ في عندنا 14 factorial ways. مش حدا يقول لي والله في عندنا 4 ways، يا بيقعدوا باول غرفه يا بيقعدوا بالثانيه يا بيقعدوا بالثالثه يا بيقعدوا بالرابعه. اوكي مضبوط انه هون 4 possibilities هي 4 cases بس كل وحده منهم في عندك 14 factorial. So you get 14 factorial times 4. فهذا العله نحن عم نكتبها هون هي cases انه يا بيقعدوا هيك يا بيقعدوا هيك. طيب بس بكل وحده منهم number of ways they can sit. هون المجازر شو بيطلع العنصر؟ يعني 2 times 2 times 4 factorial. قد ايه؟ 2 factorial. كيف؟ ليش؟ لا 2 لا مثل ما عملنا بالبارت قبل. وهات نشوف قل لي هون. يعني مش 2 times 3 factorial into 3 factorial times 4 factorial. Right. The girls home we have 3 factorial ways. طب والboys كمان 4 factorial ways. I multiply. I mean the same idea. 4 factorial times 3 factorial. Then the answer will be 2 times 3 factorial times 4 factorial. Right? And then we give the answer. 3 factorial 6 times 24 times 2, 188 ways. Or نفس الخبرية or إنه أنت عندك هون 2 boxes. هذه or second way to think about in this exercise. We have 2 boxes اللي هي عبارة أول box فيها 3 girls، ثاني box فيها 4 boys. طيب number of ways you can arrange these 2 boxes طالما إنه هو عم يقول لك إنه البويز بده يكونوا مع بعض والجيرلز بده يكونوا مع بعض. مشان هيك أنا حاطط هودي ال 4 boys ببوكس وحدة وهودي ال 3 girls ببوكس وحدة. إنه عليه حتى ما يطلع واحد برا البوكس. ما يطلع مثلا عندك هيك هيدي الكيس مثلا هذا شو واحد عم مزعبر طالع من البيت يطلع مثلا والله بوي وبعدين هودي 3 جيرلز بيقعدوا مع بعض بعدين 3 بويز بيقعدوا مع بعض هيك بطلوا البويز next to each other. يعني هون اعتبرناهم 1 2 3 elements. لا لانه هاي الكيس 3 boys are not next to each other. فهمت؟ فمشان هيك انا اخذتهم هون. فمشان هيك انا هون اخذتهم 2 elements. اذا هيدي 2 factorial ways you can arrange these 2 elements. طيب تعالوا نشوف بكل بوكس عندك 3 girls. طب ما هو بيقعدوا هودي 3 girls girl 1 G1 G2 G3.
ما كمان number of ways هو فيك تشقلب فيهم هودي الجيرلز بقلب هيدي البوكس هي 3 factorial ways times نفس الشيء للبويز هودي ال 4 بويز بنرتب لهم محلاتهم بقلب هيدي البوكس عندك 4 factorial ways نفس الانسر. اوكي يعني هون اذا بنشرح شوي ناس كم شغله تفهمها بعرفش اذا بدنا نحكي انه box 3 girls another box 4 boys 2 factorial ways for the boxes وبعدين 3 factorial ways for the girls 4 factorial ways for the boys. Okay